బుక్స్ రెడీ పెట్టుకోండి. ఏది ఇక్కడ బుక్స్ రెడీ. Now I request Honorable Governor to kindly release the third year coffee table book, Rediscovering Self in Selfless Service, the third year activities of Honorable Governor supporting silent sufferers. I request Honorable Advisors of Governor to join for release of the book. And a few media friends also requested to come over the dais for release the book. Thank you very much, Madam. Thanks to Honorable Advisors and media friends for joining us in release of the book. Now, I request Honorable Governor to release the brief video documentary depicting the few of many important activities that were taken up by Honorable Governor during the third year tenure as Governor. From the day one, Dr. Tamilisai Soundararajan assumed the charge as the Governor of Telangana State on September 8 in 2019. She has been relentlessly striving to transform the Raj Bhavan as the Praja Bhavan. A huge number of more than 50,000 people from different walks of life have visited the Raj Bhavan on different occasions during the last 3 years. Now everybody in the state can proudly feel that this is their Praja Bhavan, and they started calling her as the Praja Governor, as she connects with a host of different sections of the people and tours the nook and corner of the state. Suggestion and grievance box was also set up in front of the Raj Bhavan to help the people to represent their issues and suggestions, and it has become a huge success. The Raj Bhavan is now highly accessible to the women,
the tribal people, especially the particularly vulnerable tribal groups, downtrodden people, students, journalists, philanthropists, underprivileged sections, and many others. She is highly educated with higher professional qualifications in medicine and is truly a multifaceted, multi-talented personality and is good at multitasking with admirable qualities. She is the governor of great repute to Telangana state and lieutenant governor of Puducherry. She is a doctor, author, speaker, motivator, teacher at the medical college, TV program presenter, orator, counselor, administrator, activist, philanthropist, and a change maker. She made a mark on her own in each of these fields. Some of her major initiatives and activities for women include holding Mahila Darbar, where hundreds of women from a cross-section of the society turned up to pour out their grievances of different sorts. There was a follow-up Mahila Darbar to track the progress in solving the grievances received at the earlier Mahila Darbar. It has become a regular and grand feature at Raj Bhavan to celebrate International Women's Day. The governor also attended Nurses' Day celebration and Mother's Day celebration and honored them for their services and sacrifices. Health and hygiene kits distribution is a regular feature during her visits. She addresses numerous meetings and conclaves on women empowerment, which is one of her passionate subjects. She also honored the women achievers from different fields. Feeling aghast and breaking the shackles of protocols, she went to the house of Disha, a veterinarian who had been brutally gang raped and murdered. She consoled the victim's parents. For the women of Telangana in particular, and the people in Telangana in general, Dr. Tamilisai Soundararajan is their sister. Her boundless love for the Telangana people and culture reflects in many activities. Some of them include, it is for the first time in the history of Raj Bhavan, the Telangana's most popular traditional festival of flowers, Batkama celebrations are being organized. For the past 3 years, women from different sections are taking part in the festivities along with the governor. Governor carries the traditional bonum on her head and offers to the presiding Nallapochamma at Raj Bhavan temple every year. She also visits the famous Mahankali temple at Secunderabad to offer prayers during the Bonalu festival. Braving all odds and travelling from Hyderabad by road, the governor visited the Samakka Saralama Jatra, the biggest tribal fair of Asia, at Medaram in the thick Dandakaranya forest. She is the first governor in history to visit Medaram. The governor, besides visiting the Kakatiya architectural marvels like the Thousand Pillar Temple and Chaya Someshwara Temple, also visited the Chandupatla village in Nalgonda district to pay her respects to the memory of the legendary Kakatiya queen, Rani Rudrama Devi. She visited the famous Jnana Saraswati temple at Basra in Nirmal district too. The governor felicitated and honored Kinnar Metla musical instrument exponent, Mogi Laiha and Gusadi dance exponent Kanakaraju on being conferred with the prestigious Padma Shri award. All the major festivals that Telangana celebrates like Sankrantri, Ugadi, Rakhi, Dashara, Deepavali are also celebrated with festive fervor and gaiety. The governor performs the first puja at Telangana's biggest Ganesh idol at the famous Khairtabad Ganesh Pandal. She took part in the celestial Sri Rama Pattabhishekam ceremony at the famous Bhadrachalam Sri Sita Rama temple. True to her love and respect towards Telangana art, culture and traditions, the governor chose to present a uniquely made traditional lantern made by artisans in Adilabad to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji during his visit to Raj Bhavan recently. She extended a grand reception to the Honorable Prime Minister. She takes a lot of personal interest in protection and promotion of Telangana art, culture and traditions. The governor's another major passion subject is tribal welfare and their empowerment. As part of a pilot project, the governor adopted 2 remote tribal habitations, each in 3 districts, Bhadradri Kottagudam, Nagar Karnool and Adilabad. She made daring visits deep into the thick jungles to visit the remote tribal habitations of the particularly vulnerable tribal groups people at Appapur and Pusukunta. She interacted with the Chenchus and Kondareddy Adivasi tribal groups people there and launched a series of developmental initiatives.
The governor involved the National Institute of Nutrition, IRCS, ESIC Medical College, Health University and other agencies in this mission. Bike ambulances were distributed, Rajshri birds were given to them, safe drinking water facilities were provided while extending financial help to them to construct the community halls. Paralegal training was also given to the volunteers from Adivasi tribal people. Mahua nutritional laddus were also distributed at the Adivasi tribal habitations. Dr. Tamilisai Soundararajan also sanctioned an amount of rupees 1.4 crores for her discretionary grants for the creation of infrastructure in 6 adopted PTG villages. She sanctioned rupees 20 lakhs to build a 20-bed ward at the IRCS blood bank in Bhadrachalam for children suffering from thalassemia. It is interesting to know that the governor interacted with the tribal youth who got arrested and were in a police station through video conference. With an objective to dispel the vaccine hesitancy among the tribal people, the governor took her second dose of COVID vaccination along with the tribal women in tribal habitations in Rangareddy district. She has visited and supported the Adivasi Musical Instruments Exhibition and Museum in Hyderabad. Education is one of her major areas of interest. Being the Chancellor of State Universities, it is her constant drive to transform the state as the #1 in quality higher education. She also motivates and guides the administrators of the universities to ensure better rankings for the state universities at the national and international level. Regular reviews with the Vice Chancellors, promoting online education during the COVID, launching the Chancellor Connects initiative to connect with the students during the pandemic, and launching the Chancellor Connects alumni are some of her major initiatives in this regard. The governor has also been addressing series of convocations at different universities and colleges with an objective to present degrees and motivate students and scholars. The governor personally visited the IIIT at Basar, where the students brought their grievances to her notice. The governor also visited the Telangana University at Nizamabad and had interacted with the faculty and students. She visited Agriculture University and many other universities to galvanize the innovations, research, creativity and academic atmosphere in the campuses and to motivate and inspire students. Chancellor Connects Alumni is a unique initiative to mobilize support for the universities through the active participation of the alumni. The Raj Bhavan has also conducted essay writing competitions on the topic of My Vision for India at Centenary for the students of the state as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations. She presented prizes and certificates to a total of 75 winners from the state on the occasion of Independence Day celebrations at Raj Bhavan. The governor is an ardent promoter of the National Education Policy 2020 and addressed a host of national seminars on the topic. Through an initiative titled Donate a Device, the governor is mobilizing the donation of laptops, tabs to distribute among the needy students who cannot afford to buy one. Around 100 laptops and tabs were presented to the needy students to help them continue online learning. The governor also distributed some laptops from her discretionary grants. Not deterred by the challenges, the governor undertook train journeys to districts to visit flood affected and to meet the tribal people. Similarly, the governor travelled by train to Nizamabad to visit IIIT at Basar and to reach out to the students to hear their grievances and assure them of all support to help them continue with their academics in the best of the conditions. Dr. Tamilisai Soundararajan takes up extensive service and outreach activities to reach out to the unreached and to be a voice to the voiceless. She has also sanctioned rupees 10 lakh each to AIMS BB Nagar and TB Society of Telangana. The grant aims to promote research studies on fluoride-affected pregnant women and the dreaded disease of TB. The governor, being a doctor herself, ventured into the COVID ward at the NIMS to visit doctors undergoing treatment during the peak of the first wave of the pandemic. It was the most courageous and first ever such visit into the COVID ward by any VIP in the country. Her visit improved the morale of the doctors, paramedical staff and the patients alike in the state. She had also mobilized huge relief materials for the distribution among the COVID affected in the state. The governor offered telemedicine service and Dial Your Governor to help and guide the needy. During one of her flight journeys, Dr. Tamilisai attended to a fellow traveler who fell sick in the mid-air and saved his life by offering medical care as a qualified doctor.
She is leading the Telangana Sainik Welfare Board in an exemplary manner and is striving to provide improved facilities and other benefits to retired soldiers, thus paying due respect to the service and sacrifice of the soldiers. As a true patriot and feeling it as a bounden duty, she herself received the mortal remains of Colonel Santosh Babu and the other martyred soldiers who were martyred while protecting our country and paid homage to them. Armed Forces Flag Day and fundraising is also carried out to support the armed forces personnel and their families. As the head of the family, that is Raj Bhavan Parivar, Dr. Tamilisai Soundararajan takes a personal care in empowering the women of the Raj Bhavan by offering them self-employment training in the spirit of Atmanirbhar Bharat. Now they are earning around 25,000 rupees per month and are economically independent. She selects and buys the saris for the Raj Bhavan Parivar women as the Batkama festival gift from a personal site. The governor also initiated Raj Bhavan Annam, a free nutritious breakfast to the children of Raj Bhavan school and for the sanitation and other municipal staff and other needy staff who work in and around Raj Bhavan. Keeping in with the respect of Indian traditions and culture, Dr. Tamilisai Soundararajan started a Gaushala in Raj Bhavan. There were a host of events celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav at Raj Bhavan, and the governor attended many events like Rashtriya Samskriti Mahotsav in Warangal and launched the Azadi Ka Amrit Mahotsav also in Warangal. The logo of 75 years of independence was also inaugurated in the Raj Bhavan. The governor regularly visits and reviews a host of central government institutions in Telangana. There is an excellent connect with the institutions like the NIN, CCMB, IICT, NIRT, Midhani, DRDO, Ekurset to name a few. Besides performing her constitutional responsibilities like administering the oath taken to cabinet ministers, Chief Justice of Telangana High Court, hosting the Honorable President of India, Honorable Prime Minister of India, Chief Justice of India and foreign dignitaries during their visit to Raj Bhavan in an exemplary manner, Dr. Tamilisai Soundararajan always keen to be one among the people. She is always among the people and is for the people with special focus on the commoners and their welfare. She acts like a catalyst in the all-round development of the Telangana, the youngest state of the country. She is a champion of women's rights and is duly honored as the top 20 global women of excellence by the US-based multi-ethnic task force on this eventful day of her completing 3 years in office as the governor of Telangana state. Let us all wish and pray for a continued good health, happiness and to succeed in her mission to ensure a pride of place for Telangana. In fact, all these we have seen, all these, you know all these things. You have been reporting and we have been reading and viewing from print and electronic media, all these activities, and we struggled a lot to select a few because there are many activities of Honorable Governor, and it was a challenging task for us to prepare this in a crisp manner for 10 to 12 minutes. Now, I request Mr. A. Srinivas Rao from Hindustan Times to speak for a few minutes. Good morning, friends. First of all, let me congratulate Honorable Governor Tamilisai Soundararajan for completing her eventful third year. Yeah, well, Raj Bhavan has never been a beat for journalists. I've been covering, I've been in this field for the past 3.5 decades, but I have never been standing in front of other friends, addressing them from the dais of Raj Bhavan. We have been coming to Raj Bhavan. I mean, it was never a beat actually, but only on a very few occasions, like swearing in ceremony of ministers or swearing in ceremony of Chief Justice and judges of High Court. But Raj Bhavan was Raj Bhavan. It was completely shut for journalists or other common people. It was never a Praja Bhavan. And there are not many occasions
we entered this Rajbhavan, except, as I said, except on a few occasions. I still remember, but of course there were events which, turbulent events which Rajbhavan has witnessed. I still remember we sitting in front of Rajbhavan all through the night in this 1995 August crisis, change of governance. But we hardly entered Rajbhavan except on uncertain occasions. But in the last 3 years, I think things have changed a lot. We've been coming here, covering a lot of events, and governors also had never been into public. They were all surrounded by police people and protocol formalities. But in the last 3 years, I think everything has changed. Honorable Governor Tamilisai has been going to villages, meeting people, in spite of lack of protocol and other facilities. She has been traveling from place to place, and it was a pleasant experience for everybody. And I think this has really become a Praja Bhavan. People are not hesitating to enter this once upon a time a fort. Now it's a People's Bhavan. I think I must congratulate Dr. Tamilisai for this complete change in the system here, and I wish her all the best in the coming years. Thank you very much. Thank you, Srinivas Rao, for your kind words. Now I request Ms. Ratna Chatrani, Siyasat, to speak a few words. Honorable Governor, Srimati Soundararajan ji, and all the officials, first of all, thank you. I think this is the first time I have come across 5 or 6 governors in my entire career, but this is the first time that we've got an opportunity to talk before a governor to tell about what she has done. So thank you, ma'am. This is really a wonderful opportunity. My experiences about Raj Bhavan, like my colleague just said, has been like a fort earlier, but I think this is the first time that a governor has opened her doors to the public, to the media. Thank you, ma'am, for that. My experiences about her proactiveness in whether it is the administration or keeping government on the toes is a first time experience. Ma'am, congratulations for that, because you have taken up very important issues, whether it was the Ibrahim Patnam case, or whether it was the molestation case of Jubilee Hills, or whether it was going to the tribal hamlets. We have been covering it all. I think I have never seen any governors in the past do that. And the way you have opened up the Mahila Darbar, that is, as a woman, I would say, is a very big opportunity for women to come and express their grievances and, you know, take you as one among themselves. Thank you, ma'am. There have been many, many wonderful experiences hearing about you, whether it was the flight, you know, the thing that you took up for that person who was traveling with you, or whether it was taking up, you know, distributing laptops to the poor people. I think I could go on and on, but due to time constraints, ma'am, congratulations. You have been doing a wonderful job. Wishing you very, very many successive years, and all these activities that you have taken, I'm sure people are going to never forget you for that. Congratulations, ma'am. And ma'am, just one more word I would like to tell you. There were students at Basar who said they found you a better opposition than the opposition. So I think that's wonderful news for people to feel that the governor is, you know, taking them as their own. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Now I request somebody from Telugu print media to speak a few words. Will you speak from there, or will you come here? Please come. Urdu media. Okay, please come. Your name, please? Syed Jafar Hussain. Syed Jafar Hussain from? Sadai Hussain. आप सबको आदाब, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की उर्दू ज़बान है और उर्दू सहाफ़त से मेरी वाबस्तगी है, तो मैं मोअज़्ज़िज़ मोहतरमा जनाब तलिस्मा डॉक्टर साहिबा की खिदमत में 3 साल की तकमील पर मुबारकबाद देते हुए आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि हमारी रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, तो हम चाहेंगे कि इसकी भी तर्जुमानी इस प्लेटफॉर्म से की जाए।
तो मैंने सोचा कि उर्दू में ही बात की जाए, क्योंकि अभी मुझसे पेशरो मोहतरमा ने उर्दू अखबार से नुमाइंदगी की, बट उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। तो मैं क्योंकि उर्दू से वाबस्ता हूँ तो चाहूँगा कि मैं उर्दू में अपनी बात कहूँ कि आपके 3 साल की तकमील में हमारी 9 रियासत में जो तरक्यात हुए हैं उसका जिक्र आप करे हैं, मगर जो हालात बने हैं वो रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत के माबैन आप जो ब्रिज का काम करते हैं, यानी मतलब जो पुल का काम करते हैं, मैं चाहूँगा कि उसमें आप मज़ीद और अच्छा करें, ताकि हमारा नौ मौलूद जो नई रियासत है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट आए, किस तरह से तरक्की की जाए। उर्दू सहाफ़त का जो है यहाँ पर बोर्ड भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी दूसरी ज़बान उर्दू है रियासत की। तो मैं उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपने जो पहल की कि अवामी मसाइल भी आप तक पहुँचाए जाए, राजभवन के बाहर आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि हर आदमी आप तक पहुँच सकता है, जिस तरह हम सहाफ़ी पहुँचते हैं आम आदमी भी पहुँचता है। तो ये इस काम पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाफ़र हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you, Janab Jafar Hussain Sahab. Now I request somebody from Telugu print media to come over and speak. Mr. B.V.N. Padmaraju from Nava Telangana. కార్యక్రమ అధ్యక్షులు, గవర్నర్ గారు, తర్వాత సెక్రటరీ సురేంద్ర మోహన్ గారు, మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మొదటగా 3 సంవత్సరాలు పదవీ కాలం పూర్తి చేసుకున్నటువంటి గవర్నర్ గారికి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మొత్తం తరఫున శుభాకాంక్షలు అండి. మేడం, ఒక 15 సంవత్సరాల జర్నలిజంలో ఇప్పుడు చాలామంది పెద్దలు చెప్పారు, ఒక 3.5 దశాబ్దాల జర్నలిజం కెరీర్లో రాజ్భవన్ ఎప్పుడూ చేరుకోలేదు, ఏదో చిన్న చిన్న అకేషన్స్ తప్పితే, ఫార్మాలిటీస్ తప్పితే మిగతాయి రాలేదని. మా ఫీలింగ్ కూడా అదే. 15 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి 16 సంవత్సరాలకు వస్తున్నటువంటి జర్నలిజం ఫీల్డ్లో రాజ్భవన్ని ఇంత దగ్గరగా చూసినటువంటి దాఖలాలు ఎప్పుడూ లేవు. ఫస్ట్ టైం మీరు ఆ అవకాశాన్ని కల్పించారు. రెండవది, మీరు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే, ఒకటి రాజ్భవన్లో గవర్నర్ గారు అంటే కొన్ని అకేషన్స్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారాలు, తర్వాత ఇతరత్ర కొన్ని ఆగస్టు 15 జనవరి గారికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలకే పరిమితం తప్పితే హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్లో కామన్ పీపుల్కి ఏం కావాలనేటువంటి అంశాలు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ ఎవరు చూడలేదు. కానీ మీరు ఆ మానవతా దృక్పథంతో ఒక గిరిజన మహిళలు, ముస్లిం మహిళలు, పేద మహిళలకు హక్కును చేర్చుకొని ఒక ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించి దాంతోపాటు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్ళడం అనేది గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ అండి. అది అధికారులందరూ కూడా మీ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ సత్ఫలితాలు వస్తాయనేటువంటిది మా యొక్క ఆశాభావం. రెండవది, మీలో నేను చూసింది ఏంటంటే, పర్టికులర్గా నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేసిందంటే, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్ అయిపోతుంది. మీరేం చెప్పారంటే, మొట్టమొదటిగా రాగానే నేను తెలుగు నేర్చుకుంటాను, తెలుగులోనే మాట్లాడతాను, తెలుగులోనే ప్రెస్ నోట్లు పంపిస్తాను చెప్పారు. అది గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా తెలుగు పేపర్లకు దశ పోతుంది, క్రమక్రమంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు ఎక్కువైపోతున్నారు, తెలుగు చదివే వాళ్ళు తక్కువ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మీరు కొత్త జనరేషన్స్కి నేను తెలుగు నేర్చుకుంటాను, తెలుగు మాట్లాడతాను చెప్పారు. ఆ విధంగా మీరు ముందుకెళ్తున్నారు, ఆ విధంగా తెలుగులో మాట్లాడటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ రకంగా తెలుగు పేపర్ల తరఫున మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ పద్మరాజు గారు. మీకు తెలియజేసేది ఏంటంటే, మీరు మాట్లాడింది మొత్తం గవర్నర్ గారికి అర్థమైంది. ఇంకా వేరే మేమేమి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండానే అంత బాగా వారు తెలుగు అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకున్నారు. కొంచెం మాట్లాడడం లోపల ఈ పుదుచేరి అడిషనల్ ఛార్జ్ రావడంతో అక్కడ కొంతకాలం ఉండటం, దానివల్ల కొంత ఇదైంది. కానీ ఇప్పటికి కూడా తెలుగు బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు. మాతృభాష లాగా కాకపోయినా చాలా వరకు బాగా మాట్లాడుతున్నారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ somebody from Hindi print media. If anybody is there, they can volunteer. He or she can volunteer to speak. If nobody is there, then electronic from, please come. Your name, please. Bhavana. You are from? Hindi. मेरा सभी को नमस्कार। मैं हिंदी मीडिया का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं हिंदी में अपनी बात रखना चाहूँगी।
बाकी मीडिया वालों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ अगर उन्हें मेरी बात समझ में ना आए तो। मुझे हैदराबाद आए हुए 3 साल हो गए हैं और राजभवन में मेरा ये शायद तीसरा प्रोग्राम होगा जो मैं कवर कर रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है बाकी लोगों से। मेरा जो अनुभव है वो आप लोगों के मुकाबले बहुत कम है और इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज़ इन 3 सालों में मैंने राज्यपाल के द्वारा जो भी गतिविधियाँ देखी हैं, जो उन्होंने किया है, शायद वो जर्नलिस्ट वालों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो या बच्चों के लिए हो या एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, बाकी शहरों के मुकाबले मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड इसके लिए भी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मिस भावना जी। Honorable Governor ji, 4வது வருஷத்துக்கு வரவேற்பு உங்களுக்கு. I was privileged to report Tamil Nadu Congress Committee Chief Sri Kumari Ananthan Garu, father of our governor, and my first television was from Kumari Vasantan Garu, uncle of our governor, and both are known for their smiles, and I could see her smile every time. She carries the strength of those two politicians, and I request her to be strong and to continue her smiles and serve the state. Thank you, ma'am. Thank you, Bhavanarayan garu. Now I request somebody from electronic media to come over and speak. Please come, please. No, it's a... No. Thank you. Yes. Sandeep Reddy, Mahanews. Good morning everyone. ముందుగా తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారికి 4వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నందుకు ముందుగా మా మహా న్యూస్ తరఫున అలాగే తెలంగాణ మీడియా తరఫున శుభాకాంక్షలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇక్కడ గతంలో ఇక్కడ రాజ్భవన్ వేదికగా ఎన్నో వేడుకలు జరిగాయి. అయితే ఎటోమ్ కానీ గణతంత్ర దినోత్సవం కానీ స్వాతంత్ర దినోత్సవాలు కానీ ప్రమాణ స్వీకారాలకు మేము హాజరయ్యారు. కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము మహిళా దర్బారే కానీ మీరు తరచూ చేసే ప్రజా సమస్యలపై పర్యటన, చించుల భూములకు సంబంధించి అలాగే వాళ్ళ ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్యలపై కూడా మీరు చేసిన పోరాటం పట్ల అలాగే మహిళా దర్బార్ పట్ల మీరు చూపెట్టిన పారదర్శకత ఎంతోమందికి కూడా ఇక్కడ కేవలం రాజ్భవన్ అంటే కేవలం వేడుకలకు కాకుండా సమస్యలకు కూడా ఇక్కడ ఒక పరిష్కారం దొరుకుతుందనేది కూడా వారికి ఒక చక్కటి వాళ్ళకు ఒక అవకాశం దొరికింది. దానికి గాను కూడా ఎంతోమందికి కూడా రాజ్భవన్ వెళ్తే తమ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. కేవలం ఒక వేడుకలకు కాకుండా ఇది ఒక పరిష్కారాలకు ఒక నిలయం అన్నది కూడా అందరికి కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ ఎవరికైనా సరే. కానీ ఇక్కడ ఎంతోమందికి మాకు కూడా ఎంతో అవకాశం వచ్చింది. మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం మాకు కూడా మీతో కలిసి వేదికను పంచుకోవడం కూడా మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ముందుగా కూడా మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కారం చేసేవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సందీప్ రెడ్డి గారు. మేడం సమస్యల పరిష్కారంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. సమస్యలు వారి దృష్టికి వస్తే ఖచ్చితంగా వాటిని పరిష్కరించే దిశగా సాధ్యమైనటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తూ ఉంటారు.
A very good morning to all of you. First of all, congratulations, ma'am, for completion of 3 years of office. Srinivas mentioned that we don't come to, Raj Bhavan very often, and I think that's very good news, which means that Raj Bhavan is not in the middle of politics and not in the news for the wrong reasons. We come here for all the right reasons, and that's, I think, a great credit-worthy thing. And why I thought I must chip up and come here also is because I think, ma'am, you have come across beyond your, Ratna also mentioned about you being like an opposition. I think you have raised all the issues as a citizen, first citizen, and been very accessible. And more than that, I think, I don't know whether you realize it, but because of your very down-to-earth nature and a very endearing way of dealing with people, I think you have many fans in the state beyond politics. It doesn't have to do with any your political origins or otherwise, but I think that has been something which we all really appreciate. And the fact that you have spoken out on issues without necessarily seeming political at all, and felt that wherever it was important for you as the first citizen of the state to speak up, you have done that. And that's something very, very credit-worthy without wearing any halo is what I'm thinking, political halo. And so for a politician, it's probably political career. ఇది కానీ ఫ్లడ్స్ విషయంలో ముఖ్యంగా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ట్రైన్ జర్నీ చేసినప్పుడు మీ సింప్లిసిటీ మాకు చాలా బాగా నచ్చింది మేడం. అంటే జనరల్గా ఎవరైనా గవర్నర్స్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ ఏంటంటే ప్రోటోకాల్ చూస్తారు. ప్రోటోకాల్ విషయంలో కానీ ఇట్లాంటి ఏ సమస్యలు వచ్చినా కానీ సింపుల్గా బాసర వెళ్ళినా కానీ ట్రైన్లో వెళ్ళారు, కొత్తగూడెం వెళ్ళారు ట్రైన్లో వెళ్ళారు. అసలు మేడం ఏంటి గవర్నర్ మేడం హెలికాప్టర్లో కానీ కాన్వాయ్లో కానీ వెళ్ళాలి, కానీ ఇంత సింప్లిసిటీగా ట్రైన్లో వెళ్తుంది. ఇట్లాంటి విషయాల పట్ల మేము చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను మేడం. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మహిళల కోసం ఏదైతే సమస్యలు ఇంత ఇది హత్యలు పెరిగిపోయిన సందర్భంలో వాళ్ళ యొక్క అంటే ఎవరైతే వాయిస్ ఆఫ్ ది వాయిస్లెస్, అంటే మీడియా అంటే వాయిస్ ఆఫ్ ది వాయిస్లెస్, అట్లనే మీరు కూడా మహిళల కోసం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల విషయంలో మీరు చేసిన ఇనిషియేటివ్ కానీ చెప్పుకోదగ్గది మేడం. ఇంకా మోరోవర్ నేను ఇన్స్పైర్ అయింది ఏంటంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ డేలో మీరు ఇచ్చిన స్పీచ్ నిజంగా హైలైట్ మేడం. అంటే సింపుల్గా చాలా బాగా అకాడమిషియన్స్ని ఇన్స్పైర్ చేశారు. సో యాజ్ ఏ రీసెర్చ్ అకాడమిషియన్గా నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, సో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ నాన్ నెట్ ఫెలోషిప్స్ ఇస్తున్నాయి మేడం. ఇప్పుడు స్టేట్ యూనివర్సిటీకి బీయింగ్ ఏ హెడ్గా మీరు ఇక ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఎవరైతే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఉన్నారో నాన్ నెట్ ఫెలోషిప్స్ విషయంలో మీరు గవర్నమెంట్ తరఫున ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలనేసి నేను కోరుతున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ జగన్ గారు. సభకు నమస్కారం. ముఖ్యంగా 4వ వసంతంలో గవర్నర్గా అడుగుపెడుతున్న ఆనరబుల్ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ గారికి శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా ఏదైతే పదవి చేపట్టడమే కాదు, ఆ పదవికి ఒక గుర్తింపు, పదవితో వ్యక్తి వెలుగులోకి రావడం కాకుండా, వ్యక్తి గొప్పగా కాకుండా ఆ పదవికే ఒక వన్నె తెచ్చే విధంగా కొంతమంది ఉంటారు. ఆ ప్రయత్నంలో గవర్నర్ ఉండడం చాలా సంతోషదాయకం. అంటే గతంలో రాజ్భవన్ అంటే కేవలం లాంఛన కార్యక్రమాలకే పరిమితం కాకుండా ఒక ప్రజాభవన్గా తీర్చిదిద్దడం పట్ల నా యొక్క
సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఇది ఎంతోమంది గవర్నర్లకు కూడా ఆదర్శప్రాయం అవుతుంది, తదనంతర కాలం వచ్చే గవర్నర్లకు. అదే కాకుండా ఆ పదవులు తీసుకొని కేవలం దాని తరపున వచ్చే మర్యాదలకు పరిమితం కాకుండా ఇలా ఒక కొత్త కోణంలో ఎవరైనా చొరవ తీసుకొని ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు హర్షిస్తారు అనే దానికి ఇది ఒక సంకేతంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజ్భవన్కు, రాజ్భవన్ గవర్నర్ గారికి, మిత్రులకు, జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. Thank you, Srinivas Garu. Now, I request Honorable Governor to give her message, and after that, much awaited interaction session will be there, and you can interact with the Honorable Governor after Madam's speech. అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ ప్రజల కోసం నేను చాలా కృషి చేయాలని భావిస్తున్నాను. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా కూడా పని చేశాను. నేను మంచి చెయ్యాలనుకుంటున్నాను, అది నా స్వభావం. నాకు సన్మానం జరిగినా లేకపోయినా నా కర్తవ్యం చేశాను. నేను గౌరవం ఇవ్వకపోతే నేనేమీ తక్కువ కాను. పేదలో జీవితంలో మార్పు రావాలి. ప్రజల కోసం పని చేస్తూనే ఉంటాను. నేను చేసిన కొన్ని పనులను ప్రస్తావిస్తాను. మొదట రాజ్భవన్ ప్రజాభవన్గా మారింది. రాజ్భవన్ తలుపులు ప్రజలకు తెరిచాము. దీంతో ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరిగింది. కరోనా కాలంలో రాజ్భవన్ ప్రజలకు బలమైన లక్ష్యంగా ఉండేది. రెడ్ క్రాస్ పని ప్రజలను ఆదుకోవడమే. మేము ఆదివాసి కోసం పని చేయడం ప్రారంభించాము. 6 గ్రామాల్లో దత్తత తీసుకున్నాము. మేము వారి స్థానాలకు వెళ్ళాము. వారికి కోడి పిల్లలను ఇచ్చి ఆర్థిక పరిపుష్టి సాధించేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. వారి కోసం మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టినాము. 2 వీలర్ అంబులెన్స్, 4 వీలర్ అంబులెన్స్, వారికి రత్నహీనత, అనీమియా లాంటి జబ్బులను రాకుండా ప్రయత్నం చేసినాము. స్త్రీల సమస్యల పరిష్కారానికి మహిళా దర్బార్ నిర్వహించాం. విద్యార్థులను ఉత్సాహపరించడానికి పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించాడు. మేము 75 విజయవంతమైన విద్యార్థులను ఎంపిక చేశాను. వారు తల్లి అంతరలదు కలిసి వచ్చి బహుమతులు స్వీకరించారు. ఇది స్వతంత్ర దినోత్సవం నాడు జరిగింది. విద్యార్థులు హజారు చూసి గర్వపడ్డాను. కొందరి కైర్ హర్జాను పట్టించి కోను. ఇలా ప్రజలతో నా ప్రేమను పంచుకున్నాను. ఎన్నో యూనివర్సిటీలను సందర్శించి విద్యార్థులను కలిశాను. హాస్టల్కు వెళ్ళి వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను. వారి అవస్థలను, సమస్యలను వివరిస్తూ ముఖ్యమంత్రికి లేఖలు రాశాను.
వరద సమయంలో ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రెడ్ క్రాస్ ద్వారా ఎన్నో సహాయాలు చేశాము. కష్ట సమయాలలో ప్రజలను కలవడానికి ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి వారికి ధైర్యాన్ని నింపాను. డొనేటెడ్ డివైస్ ద్వారా పేద విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ అందించాము. మేము ట్విట్టర్, మెయిల్ ద్వారా సహాయం చేయడానికి మా వంతు కృషి చేశాము. ఇవన్నీ ప్రజల మీద ప్రేమతో చేసినవే. ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనవి. మరియు మనం ఇంకా చాలా పనులను చెయ్యాలని ఉంది. పని చేసే శక్తి ఇచ్చిన దేవుడుకు ధన్యవాదాలు. నాతో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదములు. ప్రజాసేవకు సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదములు. పత్రికా మిత్రులకు ధన్యవాదములు. మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చిన నిర్మలమైన మనసుతో నా పని కొనసాగిస్తాను. నా పని ప్రజల కోసం, ప్రజల కోసం, ప్రజల కోసమే. నా పని కొనసాగుతుంది. నా పని కొనసాగుతుంది. దేవుడు దానిని అనుగ్రహిస్తాడు. దిస్ ఇస్ ఫార్ ది పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈ స్పీచ్ ప్రజల కోసం. నౌ ఫర్ ద మీడియా ఫ్రెండ్స్, I will share some of my views. I am really happy and filled with joy and gratitude by seeing the media friends filling this hall totally. What all the duties I have performed, it is only with a pure heart, with affection towards the people of Telangana. When I took the charge as the governor of Telangana the same day 3 years back, I really thought I should be committed to this state because the love and affection the state people shown on me. But whatever may be the initiatives which I took forward, to make it possible, it was not an easy job. Even the highest office faced so much of hurdles. These all what all we have projected, these all the commitments, and whenever heard about the problems faced by the people, so we should share their grief to the extent within our limits or boundaries, and to the extent which could be done by the office of Raj Bhavan, we have extended that help. And you all know it's only a constitutional office, it's not a people's office like other people representatives. But I felt whatever may be the way we should. But most of the time, you should have seen, we went to Sammaka Saraka Jatra. Almost I traveled 8 hours by road. I should not disclose certain things because certain people may think why these all informed to the people. But I think in the history of Telangana, I always feel the people of Telangana more cultural, the affection they show to each other, particularly when I started celebrating the Badukama with women with different walks of life, even which had my housemates, and with journalists and doctors and all the other walks of life. I found the culture, the way they interact and share their views and thoughts and love and affection. But whenever we wanted to reach out people, definitely I faced some hurdles.
Why I want to say some of the experience? Because for the past 3 years, every work like a man, and we are work more than a man, and we reach out raise Sammaka Saraka. Why I am telling this is not to pinpoint anybody, but the greatest, the highest office should be respected, and if it is something is not provided, let them inform. Why the office is treated like this? To my knowledge, I have done justice to my duty, and whatever may be the problems I face, because in the morning if I see I always thank the print media and the electronic media. Morning, first I see the media and decide about what all the problems the people are facing and what are the problems which we have to face, which we have to help them. And in treated like this, I don't want that history to be written in a
all these things, but I wanted the people of Telangana to know about any of my activities with pure mind, with the affection to the people of Telangana. It is my duty as a first citizen. I have to attend this problem. So only in that way I am attending. I may be humiliated in the Facebook or social media. When I was a politician, it is the curse of some of the women who are coming up in the life. They will be the targets.